सुरू करतो. येस. नमस्कार मित्रांनो, ही अष्टांग योग व्याख्यानमाला याच्यामध्ये खूपच रंगत आली आहे. कालचं प्राणायाम हे सेशन झालं आणि काही उर्वरित भाग प्राणायामाचा आजच्या सेशन मध्ये होणार आहे. जे गोखले सरांनी सांगितलं होतं की बहिरंग आणि अंतरंग, बहिरंग हे आज पूर्ण होणार आणि आपण बहिरंग आणि अंतरंगाचा ब्रिज, प्रत्याहार म्हणजे दोन्ही अंगांना जोडणारा दुवा, हा प्रत्याहार आज आपण पाहणार आहोत. प्राणायामाची उर्वरित माहिती आणि प्रत्याहार हे सेशन आज आपल्याला होणार आहे. मित्रांनो, प्रत्याहार आपल्या इंद्रियांना वश कसं करावं, म्हणजे आपल्याला मनाला, गोखले सर सुरुवातीपासून सांगतायत की मनाला शांत करण्यासाठीच्या ह्या सर्व स्टेप्स आहेत. तर मनाला शांत करण्यासाठी प्रत्याहार हा सुद्धा महत्वाचा दुवा आहे, महत्वाचा भाग आहे. ते आज आपण पाहणार आहोत. तर मी आपल्या सर्वांचे आवडते गोखले सर यांना मी विनंती करतो की आजच्या सेशनला सुरुवात करावी. नेहमीप्रमाणे आपल्या लेक्चरची सुरुवात आपण प्रार्थनेने करणार आहोत आणि म्हणून जिथे आहात तिथेच तुम्ही शांत स्वस्थ बसून राहा. पाटकणा समस्थितीत ठेवा. डोळे अलगद मिटून घ्या आणि काही क्षण आपल्या श्वासावर आपली जाणीव घेऊन जा. प्रार्थनेसाठी दोन्ही हात जोडून घ्यायचे आहेत नमस्कार मुद्रेमध्ये. प्रार्थना मी म्हणतो, तुम्ही ऐकायची आहे. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। काल आपण अष्टांग योगाच्या चौथ्या अंगाला आपण स्पर्श केला होता आणि मी म्हटलं होतं तसं की अतिशय महत्वाचं असं हे अंग असल्यामुळे थोडंसं जास्त डिटेलमध्ये आपण जाणार आहोत आणि म्हणून आज पण आपण तोच जे सूत्र आहे, प्राणायामाची जी 5 सूत्र आहेत, जी आसनांची सूत्र 3 आहेत, प्राणायामाची सूत्र 5 आहेत, या 5 सूत्रांचा आपण उहापोह करणार आहे आणि जर का वेळ मिळाला तर आपण प्रत्याहार या विषयाकडे वळणार आहोत. हे लक्षात घ्या तुम्ही. हा जो प्रत्याहार आहे, हा प्रत्याहार मगाशी डॉक्टर कैलासनी सांगितलं त्याप्रमाणे की तो ब्रिज आहे. इट इज ए नो मॅन्स लँड. अशा पद्धतीचा तो आहे. तो अंतरंग साधनेत पण येतो, तो बहिरंग साधनेत पण येतो आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दलही उहापोह करणार आहे. आणि अगदी जर खरं सांगायचं तर आपण जी काही म्हणून प्रॅक्टिस करतो, ज्याला आपण म्हणतो की मी ध्यान करतो, मी ध्यानाची प्रॅक्टिस करतो, मी मेडिटेशन, आय डू मेडिटेशन. आपण मेडिटेशन वगैरे काहीही करत नाही. आपण फक्त प्रत्याहाराचा अभ्यास करत असतो. तो कसा काय हे सगळं आपण बघूया. प्रत्याहाराची जेव्हा सूत्र येतील आणि कशा पद्धतीने ते त्यांनी पतंजली मुनींनी सांगितले तेही बघूया. आपण आता जे आहे ते आपला जो प्राणायाम विषय आहे त्यातलं पहिलं सूत्र आपण घेतलं होतं काल. त्याच्यावर आपण खूप मोठी चर्चाही केलेली होती. पहिलं सूत्र प्राणायामाचं सांगतात, तस्मिन् सती श्वास प्रश्वासयोः गतिविच्छेदाः प्राणायामः. त्याच्यावर आपण सगळीकडे तस्मिन् सती म्हणजे काय, श्वास प्रश्वास योग, गतिविच्छेद म्हणजे काय आणि प्राणायाम म्हणजे काय, या सगळ्यावर आपण
चर्चा त्याच्यावर केलेली होती. आता प्रश्न असा येतो की मग ही झाली डेफिनेशन. डेफिनेशन म्हणजे काय की गतिविच्छेद करायचा. कशाचा गतिविच्छेद करायचा? तो श्वास आणि प्रश्वासाचा. म्हणजेच आपलं जे नॉर्मल ब्रीदिंग आहे त्या नॉर्मल ब्रीदिंगचा जी काही गती आहे, जे काही हार्मोनिक मोशन आहे, ओके. कारण प्राणायाम करताना किंवा प्राणायामिक प्रॅक्टिसेस सुरू करताना पहिली महत्वाची गोष्ट अशी असते की तुमचं ब्रीदिंग हे नॉर्मलच असलं पाहिजे, तरच तुम्ही प्राणायामाला हात घालायचा आहे. नाही तर हात नाही, एकदम सुरुवात नाही करायची. आणि म्हणून हठयोगामध्ये सुद्धा प्राणायाम करायच्या आधी शुद्धिक्रिया सांगितलेल्या आहे की पहिले तुमचं हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे इन्स्ट्रुमेंट शुद्ध करा. काय इन्स्ट्रुमेंट आहे प्राणायामासाठी? प्राणायामासाठी इन्स्ट्रुमेंट आहे आपली श्वसन संस्था. मग ती श्वसन संस्था पहिले शुद्ध करा. ती श्वसन संस्था शुद्ध केल्यानंतर मग तुम्ही तयार आहात का प्राणायामाला? तर तरी नाही. त्याचं कारण असं आहे की जरी शुद्ध झालं श्वसन संस्था तरी देखील तुम्हाला अजून त्याला नॉर्मलाइज करायचं आहे. तुमचं ब्रीदिंग रेट समजा खूप असेल, कायम तुम्ही समजा चिडत असाल, हे असाल, तर पहिले प्राणायाम सुरू करायच्या आधी तुम्हाला ते नॉर्मल करायला लागतं. नॉर्मल ब्रीदिंग मध्ये यायला लागतं तुम्हाला की 16 आणि 18 जे आपलं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट आहे पर मिनिट, तर तिथपर्यंत यायला लागतं. मग त्याच्यासाठी वेगवेगळे प्राणायामिक किंवा वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहेत. याच्यामधलं सर्वात महत्वाचं टेक्निक म्हणजे सेक्शनल ब्रीदिंग आहे. तर हे सगळं हठयोगाने सांगितलेलं आहे. हठयोगाच्या ह्याच्यात जात नाही आपण. प्राणायामाचा हा जो मुद्दा आहे की एकदम प्राणायाम सुरुवात करायची नाही, हा मुद्दा पतंजली योग सूत्राला पण लागू पडतो आणि हठयोगाला पण लागू पडतो. त्यामुळे प्राणायाम करायच्या आधी आपलं मन, आपलं श्वास जो आहे तो श्वास नॉर्मल आहे का, आपली श्वसन संस्था पूर्णपणे शुद्ध आहे का, क्लीन आहे का, हे बघणं गरजेचं आहे. एकदा का ते झालं की मग तुम्ही प्राणायामाला हात घालू शकता. आणि जेव्हा प्राणायामाचा आपण पातंजल योग सूत्राच्या दृष्टीने विचार करतो त्यावेळेला पहिलं सूत्र जे दिलेलं आहे ती त्यांनी व्याख्या दिलेली आहे की प्राणायाम म्हणजे काय. तर त्यांनी अतिशय सिंपल व्याख्या दिलेली आहे प्राणायामाची की तुमचं जे नॉर्मल गती आहे श्वास प्रश्वासाची ती तोडणं. द अल्टरेशन इन द नॉर्मल रिदम ऑफ युअर ब्रीदिंग इज प्राणायाम. बट देन whether it can be increased also, because that also you can say that it is a altered state. If my speed of breathing is increased because I am angry, my speed is increased. Now, so can I say that this is the pranayam? So this is not pranayam, because even in pranayam the word itself, it shows that it is prana adhik ayama. Ayama means the elongation, and so that we have seen. It is the reduction in the speed of breathing is pranayam. So it is a very simple definition which the Patanjali Muni has given. Now how to do this pranayam? So in the next aphorism he says there are 3 pranayams he is mentioning. What he is saying in the next aphorism, it is Bahya Abhyantara Stambha Vrittihi Desha Kala Sankhya Bhihi Paridrushto Dirgha Sukshmaha. आपण एक एक शब्दाचा अर्थ बघू. नाव बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ती म्हणजे बाह्य वृत्ती, अभ्यंतर वृत्ती, स्तंभ वृत्ती, ह्या 3 प्रकारच्या. नाव हियर वृत्ती मीन्स द मोड ऑफ बिहेवियर. नाव इन दिस केस इट इज द मोड ऑफ ब्रीदिंग. सो बाह्य वृत्ती, अभ्यंतर वृत्ती and स्तंभ वृत्ती, that means the बाह्य modification, that means outward modification, abhyantara inward modification, and stambha, that is the motionless modification. Now you have to modify either your bahya, that means exhalation, okay, abhyantara means inhalation, or you have to modify the stambha vritti, that is the motionless, that is the cessation of breath. Now in normal breathing what is happening is that when we are inhaling short period we stop, our breath stops, and then it is the changeover from inhalation to exhalation. Now Patanjali Muni says that if you can increase this period, that is the stambha vritti, means after inhalation there is a cessation, so you elongate that also so that your breathing process will be shortened. You understand this point? Now if either by elongating my inhalation or my exhalation or elongation of my cessation of breath, that is the motionless modification, all the 3
are responsible for elongating my breathing speed or my breathing rhythm. Now, if in normal case I am breathing for 16 to 18 times, one inhalation and exhalation, 18 times inhalation, 18 times exhalation in 1 minute, that is what is called as the speed of my breathing. Now, you can reduce this speed either with the elongation of your inhalation. Now, normally what I am doing, okay, now unknowingly we are doing all these things, but now if suppose I elongate my inhalation, that means see the time taken for inhalation is exceed. So naturally my breath rate has decreased, because if suppose I am inhaling, normally I am inhaling within 2 to 3 seconds, suppose. Now I am inhaling for 10 seconds. The exhalation may be same. Then that is called as outward or inward modification. That is the Abhyantara Vritti. So the 3 pranayam, what he is suggesting, very simple pranayam. Because again I am telling you that he is concerned about the tranquility of mind. So for tranquility, if you reduce your speed, of breathing, then automatically your mind will become calm and quiet. That is the whole idea. And you know that if I am angry, if my mind is disturbed totally, my breath rate increases. If I can reduce my breath rate, my mind will also be tranquil and calm. In Hatha Yoga Pradipika, there is a beautiful slok. I think I have given you that slok. Chale vate chalam chittam nischale nischchalam bhavet. So as your breathing starts, your chitta starts, your mind starts. Okay, so it is directly proportional to the mind. So as your speed of breathing goes down, your mind becomes calm and quiet, and that is the prerequisite for the meditational practices. Yesterday I have told you that with asanas also you can make your mind calm and quiet. With yama and niyama also you can make your mind calm and quiet. But these 3 angas take much time compared to the pranayam. With pranayam, instantaneously you become a very calm and quiet person, so that you can, after pranayam, you can start the meditational practices. So these are the 3 modalities or 3 types of pranayam which he is describing. One is the Bahya Vritti, that means the exhalation. Okay, and he has used the word Dirgha Sukshma. Okay, so every pranayam, the general characteristics of all these 3 pranayam is mentioned as Dirgha and Sukshma. Let us understand. So this prolonged and subtle, which clearly indicate that this is the key of pranayam. See, in normal breathing, apan shwas and prashwas aso म्हणतो. Okay, but here it should be Dirgha and Sukshma. In normal breathing, it is not Dirgha and it is not Sukshma. Let us understand this. So Dirgha means you have to inhale, okay, very slowly. See, Dirgha and Sukshma, it has got 4 characteristics. Let us understand this. Whenever we are inhaling, okay, it should be slow, rhythmic, with full capacity and with full awareness. Inhalation is what is called as Dirgha and Sukshma. When it is Dirgha, when the time elongates, when the time is increased for inhalation or exhalation, automatically it becomes subtle. See, it is like this. It is not subtle. It goes to, that will come afterwards actually, when we are regulating or the measures which we are discussing, that we'll see there. But when I inhale very slowly, again the 4 characteristics you have to understand. It should be very slow, rhythmic, with full capacity and with full awareness. Inhalation is what is called as Abhyantara Vritti Pranayam. So it is a modification, it is a modality
of inhalation. That means how it is done. It is very slow. First, very slow means normally I inhale and exhale without awareness, because I'm talking to you, my breathing is going on. It is without awareness. Now we have to put the awareness, first thing. Secondly, my inhalation and exhalation is not so long. It is not very slow. Okay. And that's why it takes 18 cycles per minute. But now when I am doing a pranayam according to Patanjali Yoga Sutra, then the first pranayam is the Bahya Vritti. That means it is the modification of my exhalation. How to modify it? It should be very slow. It should be very rhythmic. It should be with full capacity, and it should be with full awareness. These are the 4 things which you have to keep it in mind. So now how I am doing, suppose it is the Bahya Vritti, that means the exhalation modification. So how it is done? So it is very slow. So this is the slow, that means you have to increase the time while exhaling out or while inhaling out. Okay, this is number 1. This is slow. What do you mean by rhythmic? It should be slow, rhythmic. Rhythmic means what? Actually, the quantity which you are taking. Suppose you are inhaling for 4 seconds. Let us understand this. So how much is the air you are taking inside with full capacity? If suppose it is 100 cc, then rhythmic means in first second it should be 25 cc, in second it should be 25, third it should be 25, and fourth it should be 25. That is what is called as rhythmic. Normally what we do, now here what is happening, the first second I am inhaling 75%, the second I am inhaling 10%, the third session I am inhaling 5%. Like that I am doing. So this is not rhythmic. But when I inhale, so now here the first second I am inhaling 25%, second 25, third 25, fourth. This is what is called as the rhythmic breathing. So it should be slow, it should be rhythmic, and it should be with full capacity. Again, in normal breathing, we are not using our full lung capacity. Let us understand this point. So it should be with full capacity when I'm, because see, when I have to prolong this process of breathing, it has to be slow. At the same time, it has to be with full capacity. Then only I can prolong with all these things. See, when slow breathing, rhythmic breathing, and full capacity, all these 3 factors are responsible to elongate my breathing rate. So my breathing rate will come down only if my inhalation, exhalation, or the motionless situation, that is the cessation of breath, I can prolong. So he says that in first, it is the Bahya Vritti, Antara Vritti, Abhyantara Vritti, and the Stambha Vritti. So these are the 3 pranayams which he is talking about. So one is inhalation can be prolonged, the exhalation may be normal, no cessation of breath. The second, exhalation will be normal, inhalation will be prolonged, no, there is no this cessation of breath. In third, you may prolong the cessation of breath. That means stop it, you can elongate it. Now this elongation is always with willfulness or forceful. Understand this point very easily. When we talk about the motionless modification, the cessation of breath, it has got 2 types. One is after inhalation there is a cessation, or after exhalation there is a cessation. Okay, so both the things are included in this Stambha Vritti. So Stambha Vritti can be achieved after inhalation or after exhalation. So these are the 3 types of pranayam which he is actually giving in his Yoga Sutra. It is the Bahya Vritti, Abhyantara Vritti, and Stambha Vritti. The Vritti means elongation.
Okay, either you can prolong your inhalation, either you can prolong your exhalation, or you can prolong your cessation of breath. These are the three pranayams, and in cessation of breath, there are two things. After inhalation, there is a cessation. After exhalation, there is a cessation. So it is a willful cessation. It is not the spontaneous one. Okay. Now, all these three pranayams can be measured or can be regulated by Desha Kala Sankhya. What he is saying, Bahya Abhyantara Stambha Vritti hi Desha Kala Sankhya bihi Paridrushto. Paridrushto means regulated. Paridrushto means measured. So all these three pranayams can be measured or can be regulated with Desha, Kala and Sankhya. Let us understand these 3 points. Now, how can you regulate? How can you measure your pranayam? This is very important. Now, the first thing is the Desha. Desha and Kala, they have got a interdependency. Let us understand it. What do you mean by Desha? Desha means when you are inhaling or exhaling, you have to measure how far your inhalation and exhalation is going. That is what is called as Desha. For exhalation, you can measure it. You can measure, you can take a piece of paper and you can hold here in front of you and you can measure what is the distance it is traveling, your exhalation. Okay. Now, if my exhalation is very slow and rhythmic, then my Desha will be very, very less. See, my Desha will be very less. It cannot. But if I do exhalation like this, then Desha will be still here. Okay, because I can feel if I take a piece of paper, it will move. So this is the Desha. Now you will understand that what is Kala? Kala is the time period taken for the exhalation or inhalation. Okay, now when I am forcefully exhaling out, my Kala, that is the time, will be less. But my Desha will be more. See it is. So Kala will be very less. And Desha will be more. So it is inversely proportional. Kala and Desha, it is inversely proportional. If I inhale, how can I measure the inhalation with Desha? It is the first, in the initial stage, it is the coldness of air, the jet of air which I am taking inside. So you can feel, if it is very, very small, then you can feel the coldness of air at the nostrils only. If I do like this, even I can feel it through the bronchi and even the alveoli also. And if there are certain things when my sensitivity increases, even I can feel the throbbing effect in the body, particularly in the legs and the tip of the nails of my legs. So in the toe also I can have that sensation of throbbing. So that is the Desha. Now again here also for inhalation, the Desha is the coldness which I feel up to what level. So it can be only at the nostrils, it can be only in the up to the pharynx, then the larynx, then the bronchi or the trachea, and then the bronchi, and then the alveoli. So you can measure your inhalation in this way by sensation of coldness. So this is the measure. If now here again, if I breathe very fast, that means I am reducing my time, that is the Kala. Then definitely I can feel my coldness up to the trachea also. So that is the Desha. Desha is increased. When Desha is increased, my Kala is reduced. Okay. So this is the measure. Now if I inhale very slowly, now here I can feel only the coldness here. There is a pointed awareness here. But my Desha will not be, Desha will be very small, but
Kala is increased. So the Desha and Kala, they are inversely proportional. Now, why this Kala has introduced Patanjali Muni? Desha is sufficient. We can say that with Desha, yes, Desha will be longer if you are breathing very grossly, and Desha will be smaller when you are inhaling and exhaling very slow. But he has introduced Kala because there is no measure for Stambha Vritti. For motionless modification, there is no Desha. Okay, so to measure that, he has introduced even the Kala. Now for cessation of breath, it is only the Kala is the measure. How much time you are holding the breath. That is the only measure. तेवढंच एक माप आहे. त्याला देश नाहीये, कारण स्तंभवृत्तीला देश कुठून असणार ना. इनलेशन आणि एक्झलेशनला तुम्हाला मेजर करता येतं किती लांबपर्यंत माझं इनलेशन आणि एक्झलेशन गेलं. But there is no such measure for Stambha Vritti, and that is why actually to have one measure, he has introduced Kala also, so that you can have now the measure for Stambha Vritti also. So this is the another measure, the instrument to measure or regulate our three types of pranayam. It is Desha, Kala, Stambha, Bahya, Abhyantara, Stambha Vritti, Desha, Kala, Sankhya. And the third measure is the Sankhya. That is number of rounds. And it is obvious, if you increase your number of rounds of pranayam, definitely the benefits will be much more. So this is the Sankhya. So Sankhya is also a measure. That pranayam practice, if you are doing inhalation, suppose you are doing the Abhyantara Vritti, that means elongating your inhalation. If you are doing it for 5 rounds, then the effect will be much lesser. If you are doing it for the 25 rounds, definitely the effect will be much more. The benefits will be much more. So it is the rounds. So it is the Sankhya. So these are the three measures by which you can regulate these three pranayams. Bahya Vritti, Abhyantara Vritti, and Stambha Vritti with these three measures. So he has given the three measures, Desha, Kala, Sankhya bhi paridrushto. Paridrushto means regulated or measured. And now all these three, the key word he has used is the Dirgha Sukshma. So whatever may be the pranayam, it has to be Dirgha, that is prolonged and subtle. So prolonged and subtle, they go hand in hand. When your pranayam is prolonged, it has to be subtle. Let us understand this. And so when it is an altered state of your breathing, okay, now sometimes what happens when you are doing exercise, your breathing rate is increased. So it is a vicheda. Okay, tasmin sati shwasa prashwasa yoho gati vichedaha. So that vicheda, that is, there is a altered. You have altered your breathing. So can you say that this is a pranayam? Because it is an altered state. Or if you are suffering with some disease or something, if you are angry, then your breath rate increases. So there is again a break of normal simple harmonic motion of your breathing. So do you mean to say that you are doing pranayam? Definitely not. Why not? That is why he has put this word Dirgha Sukshma. Okay, when you are doing exercise, your breathing is not Dirgha and it is not Sukshma also. When you are angry, your breathing rate increase. It is not Dirgha and it is not Sukshma. So one thing is sure, that in pranayam, your breathing rate has to come down. If it is coming down, then only it is called as pranayam. And so in alteration of normal breathing, meaning thereby it has to prolong the process of breathing. And so all these, when you are suffering with asthma or cough, or during singing also you altered your this thing, the regular breathing. But that is not pranayam. When you are doing exercise, your breathing rate increases. When singing, sometimes you have to, and then you have to sing it. ताना वगैरे घ्यायच्या असतील तुम्हाला तर तुम्हाला तो श्वास लागतो, पण that is not pranayam because it is not dirgha and sukshma. And so
he has put a very befitting word Dirgha Sukshma in his pranayamic aphorism. And so the whole process of breathing should be Dirgha, and the moment it becomes Dirgha, it becomes Sukshma also. Just like Desha and Kala. When Desha increases, your Kala reduces, and then it becomes the gross, and it is not Dirgha and Sukshma. It is not subtle, it is gross. Okay, but if your Desha is very small, definitely your Kala will increase. That becomes Dirgha and Sukshma, that is prolonged and subtle. So every pranayam has to be Dirgha and Sukshma. That is very important. That is exactly what he is telling about this pranayam. So there are 3 types of pranayam. In this now, see, let us understand this with in the comparison with Hatha Yogic practices. Now, Hatha Yogic practices, we are not going into the details of Hatha Yogic pranayamic practices, but in Hatha Yoga, let us understand that this kumbhaka or cessation of breath is mandatory. And that's why they are calling it as a kumbhaka only, Ashta kumbhaka. असाच त्यांनी प्रयोग केलेला आहे. सूर्यभेदनम उज्जायी शीतकारी शीतली तथा भस्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी कष्ट कुंभक. त्यांनी कुंभक हेच दिलेलं आहे कारण कुंभक हे मॅन्डेटरी आहे हठयोगामध्ये की आफ्टर इनलेशन और एक्झलेशन देयर हॅज टू बी a forceful holding of breath. That is what is called as kumbhaka. So that is mandatory as far as the Hatha Yogic practices are concerned. But there is another school of thought which is called as Vashishta school of thought. So in Vashishta school of thought, they say that there is no need of kumbhaka. You just elongate your inhalation and exhalation. So what happens? When you are elongating your inhalation and exhalation, slowly, your sine curve is getting flattened and flattened. And one moment will be there when there is absolutely a straight line. That is what is called as spontaneous cessation of breath. That is the Kevala Kumbhaka. Now, this Kevala Kumbhaka is appreciated by all these schools of thought. Whether it is Hatha Yogic school of thought, whether it is Vashishta school of thought, whether it is Patanjali Yoga Sutra, everybody has appreciated this Kevala Kumbhaka. In fact, that is the goal of pranayam. That is really the goal of pranayam as far as all the schools of thought are concerned. So every school is trying to achieve that Kevala Kumbhaka. Now, Vashishta school says that there is absolutely no need for Kumbhaka Avastha. Why? Because in Kumbhaka, if you don't do it very systematically under a guidance of Guru, then there are tremendous खूप त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम्स येण्याची शक्यता असते. शारीरिक आणि मानसिक डिस्टर्बन्स होण्याची प्रॉब्लेम्स असतात तिथे. आणि म्हणून तो टाळण्यासाठी म्हणून वशिष्ठ स्कूल जे सांगतात की देयर इज ॲब्सोल्युटली नो नीड. तुम्ही फक्त इनलेशन आणि एक्झलेशन हळूहळू स्लॅकन करत चला. द डे विल कम वेन यू अचीव द केवल कुंभ. इन हठयोगिक प्रॅक्टिसेस दे से दॅट यू इन्क्रीज द time for this kumbhaka slowly, so that see up to certain limit you can hold the breath. Let us understand this point. In normal case, what happens, that it is only maximum you can hold the breath when there is a concentration of approximately 7.5% of carbon dioxide. So till that time you can elongate your breath, because as you hold the breath, slowly your oxygen level goes down and slowly carbon dioxide level goes up. Now, to what extent you can hold the breath? So it is only up to, because there are tremendous stimulus which is going to the brain. Okay, but in that case, maximum up to 7% of the concentration of CO2 you can hold the breath. So our rishis and munis says that you can utilize that capacity. Now, according to Hatha Yogic practices, when you are doing this kumbhaka, you have to apply the tribandha also. If you don't apply the tribandha,
that is Jalandhar Bandha, Moola Bandha and Udiyana Bandha. These are the three bandhas you have to utilize, otherwise you will be in soup. Otherwise you will face the problems. If you don't apply the Jalandhar Bandha, there are neurotic problems, lack of concentration, and then the incoherence in speech and thinking, and there are so many things which will happen. And so while doing this Hatha Yogic Pranayam, you have to apply the Jalandhar Bandha to reduce these neurotic problems. Then you have to apply the Moola Bandha. If you don't apply the Moola Bandha, then you will suffer from alternate bouts of diarrhea, and then there is a constipation, bowel problem, and all other things will be there. So you have to apply that Moola Bandha also, and you have to apply the Udiyana Bandha. If you don't apply the Udiyana Bandha, there is a bulging of a stomach, there is a constipational problem, there is a acidity problem, and all these things will be happening. And so in Hatha Yoga, you have to perfectly master yourself in applying these three bandhas. Because in Kumbhaka, you have to apply the bandhas. Otherwise, it will be problematic. Let us understand this point. To avoid this situation, Vasishtha school of thought says that forget about the Kumbhaka, you just elongate the inhalation and exhalation. Now, Patanjali Muni has very beautifully blended these two schools. And he says that it is the Bhaya Abhyantara Vritti is nothing but the Vasishtha school. And Stambha Vritti is nothing but the Hatha Yogic school. But in Hatha Yogic school, it is the forceful holding of breath with the Tribandhas. Here, it is a very natural process. See, in normal case also, we really don't know that we are doing Kumbhaka. But while inhalation and when there is a switch over from inhalation to exhalation, there is always a Kumbhakavastha. Okay, so this we have to only increase. 1 minute. And so we have to increase this only. So it is only the increase with a willfulness, definitely, but not forcefully. That is what Patanjali Muni is expected to do, the Stambha Vritti. And so when we are inhaling, let us hold it, just to start with, just hold it for 2 seconds. Then increase it by 1 second every day. So then it is a natural process of holding. That is what Patanjali Muni is saying. And so there is no need. So he has not mentioned about the Tribandhas and anything. See, the whole situation, the whole procedure of Hatha Yogic Pranayam is totally different. Even the goal of Pranayam for Hatha Yoga and the Patanjali Yoga is totally different. In Patanjali Yoga, the only objective of Pranayam is to make the mind calm and quiet, because that is the prerequisite for the meditational practices. Let us understand this point. But in Hatha Yoga, it is the increase of quantity wise and quality wise of pranic energy in your pranamaya kosha. So with pranayam, actually what they have designed the pranayam, they are actually, with this pranayam, we are first removing the impurities in the channel. Then we have to increase the quantity and the quality of pranic reservoir. And once it is increased reservoir, you have to take this pranic reservoir at specific level, that is at the Mooladhara Chakra, at the mouth of Sushumna Nadi, with the help of three bandhas, and then with the help of mudras, actually you have to direct that additional pranic energy through Sushumna. That is the objective of Bandha Mudra. That is the objective of Mudra. So with Mudra, you are directing it, and the moment it rises in the Sushumna Nadi, then it is the time to practice the Nadanusandhan. Nadanusandhan means the moment it rises up and up, there are certain Anahata Nadas, many Anahata Nadas are there. Now you start practicing the Nadanusandhan. That means you start listening these Nadas. So those all these Nadas are different. As it rises up and up, the Nada will change accordingly.
And the final stage when it reaches here, that is the Milan of Shiva and Shakti. That is the combination of Shiva and Shakti, and that is the ultimate aim. That is the Raja Yoga. And so the objective of Hatha Yoga and objective of Patanjali Yoga is totally different. Let us understand this point. Okay, now let us go ahead because we have got only 20 minutes now. And now the fourth pranayam, these are the three pranayam. What he is doing, the Bahya, Abhyantara, Stambha Vritti. It is the modification of Bahya, Abhyantara and Stambha. Okay. Now the fourth pranayam, what he is talking, the next aphorism he says that it is Bahya, Abhyantara, Vishaya, Akshepi, Chaturthaha. That means now the fourth one variety is described in this sutra as Bahya, Abhyantara, Vishaya, Kshepi. That means excluding or not related with internal and external modification of breathing. So it is not related with internal and external modification of breathing. That means it has something to do with the Stambha Vritti. But this Stambha Vritti is not forceful because there is no relation of inhalation and exhalation. In the previous aphorism, what we have discussed, it is the Stambha Vritti with inhalation and either after inhalation or after exhalation. But now here he is saying that it is Bahya, Abhyantara, Vishaya, Akshepi. It has not related with inhalation and exhalation, but it is a Stambha Vritti. That means it is a spontaneous Stambha Vritti. And that is the Chaturtha Pranayam. It is not the pranayam, to be very frank. It is the result of all the pranayamic practices. The ultimate aim of pranayam is to achieve this Chaturtha Pranayam. This Chaturtha Pranayam, according to the Hatha Yoga, is the Kevala Kumbhaka. So it is a spontaneous cessation of breath. It has nothing to do with the inhalation or exhalation. Spontaneously, your mind becomes very calm and quiet. The moment your mind becomes no mind, the breathing stops. Chale vate chalam chittam, nischale nischalam bhavet. So it is a prolonged practice of pranayama which will give you the result of Chaturtha Pranayam, Kevala Kumbhaka. Let us understand this point very nicely. This Kevala Kumbhaka is the objective of all schools of thought. It is not only the objective of Patanjali Yoga Sutra, but it is the objective of all schools of thought to achieve that Kevala Kumbhaka. Now in Hatha Yogic practices, what they say that you increase the Stambha Vritti, you increase the Kumbhaka. Okay, one stage will come when there is a tremendous time period of Kumbhaka, then the initial period and the last period, you leave it. The in-between period is the Keval Kumbhaka, because in the initial, you have in your mind that I have to hold the breath. But after that, you just forget everything and you enjoy that Kevala Kumbhaka. And when it is the time to release the Kumbhaka, at the end, again, you are aware of your Kumbhaka. So when it is increased tremendously, the middle portion, according to Hatha Yogic practices, the middle portion is the Keval Kumbhaka, and that period you have to increase. That is the Keval Kumbhaka. And here what he says, if your mind is absolutely calm and quiet, this Kevala Kumbhaka happens spontaneously. That is the difference between Hatha Yogic practices and the Patanjali Yoga Sutra and the Vasishtha school of thought. So these are the differences in Hatha Yoga and the Patanjali Yoga. In perfect pranayam, the suspension happens automatically. Now, there is one more thing which we have to understand. All these pranayamic practices, whether it is Hatha Yogic, whether it is Vasishtha school of thought, whether it is Patanjali Yoga Sutra, everywhere you will find that the carbon dioxide level in the blood is increased slightly, very slightly, which gives a very soothing effect. And that is actually which makes your mind very calm and quiet.
See, there are so many misconceptions. People say that with pranayam now I'm full of oxygen and so I'm very, very energetic and everything. That is a wrong concept. To be very frank, your carbon dioxide level increases and oxygen level decreases slightly. And that slight increase of carbon dioxide will give you a soothing effect for the mind, which makes your mind calm and quiet. That is the purpose of that. But in cleansing process, suppose in Kapalabhati, you will find that your carbon dioxide level has gone down with the normal, compared to the normal percentage of carbon dioxide, and your oxygen level increases. And because oxygen level increases, it actually cleanses the completely, revigorate. तर चैतन्यमय जे सगळं जे हे होतं तुमचं, हे का होतं, तुम्हाला फ्रेशनेस येतो, तुम्ही रजोगुणात्मक होता, रजोगुण वाढीला लागतो, आणि इथे तमोगुण नाही वाढीला लागत, तर इथे सत्वगुण वाढीला लागतो, बिकॉज इट इज अ स्लाइट इन्क्रीज, very slight increase in carbon dioxide, which actually it shatters the tama, but it gives the tranquility. And now we are training our cells with low oxygen content. That is the whole idea of pranayam. So it is very systematic training of cells to work efficiently with lower oxygen content. So that is the objective of pranayam. And so when there is a low oxygen, when the cells are trained to work efficiently with low oxygen content, then that is what is called as the increased efficiency of the cell. Now the hidden potential is activated of every cell. And then you feel that you are all the time energetic. Now I am a trekker. I go in Himalayas, a very high altitude treks I do. So there that oxygen content in the air itself is very low. So in that case, if a trekker is practicing pranayam and training his cells to work efficiently with low oxygen content, then definitely he can feel much better than other people. And actually, I have a dissertation on this only. When I was doing my diploma in Ghantali Mitra Mandal, I have given the dissertation on that. Let us understand this point very well. So for all these people, the pranayam is very, very necessary. So this is actually the 3 aphorisms on pranayam. The first is the tasmin sati shwasa prashwasayoho gati vichchedah pranayamah. The second is bahya abhyantara stambha vrittihi deshakala sankhyaabhihi paridrushto dirgha sukshmaha. And the third is the bahya abhyantara vishaya akshepi chaturthaha. So this is the pranayam what he is talking. And now what is the result of pranayam? He has given 2 aphorisms for that. They are very, very important aphorisms. What is the effect of pranayam? So he is talking, the first effect is that tataha kshiyate prakasha varnam. And second is the dharana sucha yogyata manasa. Let us understand these 2 aphorisms. First is the tataha kshiyate prakasha varnam. From it disappears the covering on the inner illumination, inner wisdom. That is what he is telling. That means what? With the pranayam, actually what we are doing, actually all the impurities are removed. Most of the impurities are removed. Number of impressions are there on our chitta. We are making so many impressions on our chitta, which covers the inner light, which covers the inner atma, which covers the inner wisdom. And because of that, we are not omniscient. So with the pranayam, most of the impurities of these are removed, and the moment you remove these coverings, the inner light will get illuminated. That is what they are calling, is that the tataha kshiyate prakasha varnam. See, let us understand this point with a simile of lake. There is a lake, and on top of it there are so many impurities, and of course there are waves also. Okay, now there is a pearl at the bottom of the lake. You cannot see that pearl. Let us understand this point, because there are so many impurities and there are so many waves also.
in the leg. Now what actually happens is that with the pranayamic practices, most of the impurities are removed. And the second effect is dharana sucha yogyata manasa. That means योग्यता मनसा धारणासाठी जी योग्यता लागते ती म्हणजे काय आहे, तर मन शांत होतो. तर ही जी आहे ही याचा अर्थ युअर माइंड बिकम्स काम अँड क्वाइट. सो दिस इवन द वेव्स आर ऑल्सो स्टॉप. One is the impurities are removed. Even the impurities are removed and the waves are there. You cannot see the pearl which is behind, which is below at the bottom of the lake. But with the pranayam, the impurities are also removed and the waves are also stopped. So your mind, the chitta becomes pure. That is number one. And number two, the mind becomes very calm and quiet. The moment it happens, you can see the pearl below. See, when the impurities are removed from the water and the waves are also stopped, now you are able to see the pearl, but it is not grabbed by you. You can only see. Now, with the meditational practices, you have to jump inside and go down and grab that pearl. That is exactly what we have to do in meditational practice. See, in meditational practice, what we are doing, now we know actually, because this mind is calm and quiet, we have got the glimpse of spiritual advantage, the glimpse of spiritual experiences, what you can call it as. The mind, the moment mind is very calm and quiet, the bliss manifests by itself. So that is the glimpse of spiritual experience. With that glimpse, you actually go towards that bliss, and that is exactly what now you are prepared for the meditational practices to see what is the ultimate goal of your life, and that is the yoga, that is the samadhi. Okay, that samadhi, for samadhi these meditational practices are required. For meditational practices your mind should be calm and quiet. These, to make this mind calm and quiet, you have to follow very rigorously the first 4 limbs of Ashtanga Yoga, that is Yama, Niyam, Asana, Pranayam. And this pranayam makes your mind very calm and quiet spontaneously, very immediately, with no time period. So that is the importance of pranayam. And these 4 limbs are called the Bahiranga Yoga. Why it is called Bahiranga Yoga? Because you are using the Bahya Anga of your personality. That is Yama Niyam, it is the behavioral science, you may say. When you are moving around the society and everything, Niyama is you are doing, that is Tapas, Svadhyaya, Ishwar Pranidhan, Saucha, all these are the Bahyangas you are doing, all the practices. Then Asana, it works on your muscles. Then in pranayam, you are working on your respiratory system. So all these are the Bahiranga Yoga. And then you have to start with Antaranga Yoga. Now you are not utilizing your physical body, but now Antaranga Yoga means now you are utilizing your inner instruments to go towards the ultimate goal. And that inner instrument is Mana, Buddhi, Chitta, Ahankara. Okay, so this is now you are starting, and so this Pratyahara, the next limb of Ashtanga Yoga is the Pratyahara. Pratyahara is a stage which is very much required to go for Dharana, Dhyan, Samadhi. Now, what is Dharana, what is Dhyan, and what is Samadhi, that we'll see later on. But how to practice this Pratyahara, and this Pratyahara practice, to be very frank, whatever we are doing nowadays, it is only a practice of Pratyahara only. People say that, yes, I do meditation. He is not doing meditation. He is preparing himself for the meditation. जे काही आपण करत असतो ना, जपजाप्य करत असतो, पूजा करत असतो, ध्यानात बसत असतो, हे सगळं करत असतो, हे अजूनही आम्ही धारणेत पण गेलेले नसतो. ते आपण उद्या बघूया आपण की धारणा ध्यान समाधीची अवस्था काय आहे आणि प्रत्याहाराची प्रॅक्टिस का करायची आहे आणि प्रत्याहार म्हणजे काय हे देखील आपण उद्या बघू पाहिजे असेल तर. परंतु प्रत्याहार हा जो काही
अंग आहे, हे अंग या अंतरंग आणि बहिरंग योगाला जोडणारा मधला दुवा आहे. याची प्रॅक्टिस कुठेही सांगितलेली नाही पतंजली मुनींनी, बट डेफिनेटली देर आर मेनी प्रॅक्टिसेस फॉर प्रत्याहार, बिकॉज यू हॅव टू प्रिपेअर युअर सेल्फ फॉर मेडिटेशनल प्रॅक्टिस. द मेडिटेशनल प्रॅक्टिसेस आर ऍक्च्युअली द धारणा, ध्यान, समाधी. This pratyahar joins because you have to utilize the bahiranga yoga and you have to utilize the antaranga yoga for pratyahar preparation, for pratyahar practices, and that's why it is a bridge. The moment you cross this bridge, then you are totally with your inner instruments. That is antaranga yoga. That is, now you have to deal only with your mind and intellect, and that's it. But there is a bridge between this, and that bridge is a pratyahara, and that pratyahara is very, very essential. In fact, whatever the practices we are doing, it is mostly, I'm not saying that everybody is doing only the pratyahara. No, there are so many advanced people and they are definitely doing the meditational practices. But for a normal people, we all are practicing pratyahara only. How that practice, what do you mean by pratyahara, we'll see tomorrow, because there are some questions and so it goes beyond 9 also, and so there are 4 minutes are remaining. So if any questions are there, definitely for this bahiranga yoga, right from first day to today's 5th day, whatever the questions are there, whatever the queries are there, you can definitely ask me. We'll solve those queries. So I will stop here with a because I'm stopping 4 minutes before that, one for allowing the time to have a question answer session. That is number one. And number two, we are entering into a new limb of Ashtanga Yoga, that is Pratyahar, which I don't want to start with for 4 minutes and then continue another day. So tomorrow, with fresh mood and with fresh mind, we will start the 4th limb, that is called as Pratyahara. So till that time, there is still 4 minutes are there. If any question and answers are there, we'll definitely deal with it. So we'll stop here, and we'll stop as per our tradition. We'll stop with Shanti Path. So sit comfortably, close your eyes. Be aware of your natural breathing. Join your both the hands in Namaskar Mudra and Shanti Path. Just listen. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Hari Om Tat Sat. Dr. Kailas, back to you. नमस्कार सर. नमस्कार. हा, खूप छान झालं आजचं पण सेशन. खूप चांगले प्रश्न पण आजच्या सेशन मध्ये विचारलेले आहेत. आजच्या सेशन मध्ये हा, तर
पहिला प्रश्न जो आहे, हम्म. पहिला प्रश्न माणिक पाटील सरांनी विचारलेला आहे. पद्मासन व वज्रासन या बैठकीत बसून वयाच्या 60व्या वर्षी प्राणायाम करणे उचित आहे का? खरं म्हणजे आपण या प्रश्नाचं उत्तर आसन या सेशन मध्ये दिलेलं आहे, तरी त्यांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा थोडं स्पष्टीकरण द्या. नाही, तुम्हाला जर का दुःख होत असेल किंवा काही जर का वेदना होत असतील तर अजिबात बसू नका. जी कम्फर्टेबल पोझिशन आहे ती बसा. पद्मासन किंवा स्वस्तिकासन याचा मूळ उद्देश हा आहे की स्टॅबिलिटी चांगली येते, कारण त्याचा बेस रुंद असतो. आणि जर का तुम्ही रेग्युलर प्रॅक्टिस मध्ये असाल आसनांच्या, तर दॅट इज ए मोस्ट कम्फर्टेबल पोस्चर. म्हणजे माझ्या बाबतीत म्हणाल तर मला पद्मासनात अतिशय सुंदर बसता येतं आणि खूप कम्फर्टेबल वाटतं आणि स्टेबल वाटतं, स्टॅबिलिटी येते. पण जर का काही दुःख असेल, तुम्हाला काही स्नायू ताणले जात असतील किंवा गुडघ्यांचा त्रास असेल, तर 100% त्याच्यात बसू नका. तर जी काही तुम्हाला कम्फर्टेबल पोझिशन वाटते त्याच्यातच बसा. धन्यवाद सर. दुसरा क्वेश्चन मीना शेवाळे मॅडमनी विचारलेला आहे. प्लीज टेल अबाउट कपालभाती प्राणायाम, हाऊ इट्स प्रॉपर वे डुईंग. म्हणजे कपालभाती शुद्धी क्रिया आहे, तरी त्यांच्या याच्या माहितीसाठी म्हणून आपण या प्रश्नाचं थोडं स्पष्टीकरण काय दिलं माहितीये तर का बरं की होईल. कपालभाती हा जो प्रकार आहे हा हठयोगामध्ये येतो. आपण सध्या जे चर्चा करतोय, हे करतोय, सगळं पातंजल योगसूत्राची करतोय. त्यामुळे मी कपालभातीची घेतली नाही. कालच संध्याकाळी माझं गढवाल युनिव्हर्सिटीमध्ये लेक्चर होतं, प्राणायामावरच होतं, विथ स्पेशल रेफरन्स टू कपालभाती. काल संध्याकाळीच होतं ते की कपालभातीची अॅनाटॉमी काय, फिजिओलॉजी काय, कसं क्लिन्झिंग होतं, काय होतं, हा तो प्रकार नाहीये. त्यामुळे एका वाक्यात सांगायचं झालं तर इट इज द ऍक्टिव्ह एक्झलेशन अँड पॅसिव्ह इनलेशन. पण त्याच्यावरती खूप बोलता येईल, तो कपालभाती विषय नसल्यामुळे मी बोललो नाही. ओनली थिंग दॅट इट इज अ क्लिन्झिंग प्रोसेस, अँड what I have already told you that this is the instrument what you are using for pranayam, that is the respiratory system. The respiratory system is the instrument, and so obviously the first step of pranayam is to clean that instrument. If it is not clean, then the results will not be a good result or the real result. So kapalabhati is a cleansing process, and that we'll see. कधी आपल्याला जर का वेळ झाला तर आपण प्राणायामावर तुमच्या पोद्दार मेडिकललाच घेऊया आपण कैलास. हो, एखादं नाही. वर्कशॉप घेऊया प्राणायामावर, की ज्याच्यात पूर्ण दिवसाचा वर्कशॉप घेतलं तर हे सगळेच प्रकार येतील. त्याच्यात प्रॅक्टिस होईल आपली, आपण प्रॅक्टिसही घेऊ भरपूर वेळेला. बिलकुल बिलकुल सर. आणि सगळे प्राणायाम आपण त्याच्यात शिकू, त्याची अॅनाटॉमी, फिजिओलॉजी, त्याचं मेंटल स्टेटवर काय परिणाम होतो, स्पिरिच्युअल त्याचे काय बेनिफिट्स आहेत, एव्हरीथिंग वी विल टेक इन टू अकाउंट ड्युरिंग दॅट वर्कशॉप. यस, ओके सर, थँक्यू सर, थँक्यू. ओके. पण म्हणजे मला एवढंच हे करायचं होतं, इथंही काही जर तुम्हाला त्याचं हे करता आलं, दाखवता आलं, तरी तुम्ही चांगलं होईल. आपण पुढच्या सेशन मध्ये पाहू वाटलं तर ते. आणखी एक जे आपले सिनियर MUHS चे अधिकारी अजित पाठक सर या सेशन मध्ये रेग्युलर सुरुवातीपासून आहेत, त्यांनी एक प्रश्न विचारलेला आहे सरांनी. For how much duration one should do each pranayam every day? Can one type of pranayam be done for 30 minutes? म्हणजे किती दिवस आपल्याला प्राणायाम, प्रत्येक दिवशी किती वेळ करायचा, आणि एक प्राणायाम 30 मिनिटं पण आपण करू शकतो का, असा त्यांचा प्रश्न आहे. प्राणायाम 30 मिनिटं सहजपणे करू शकता तुम्ही. आणि कुठला प्राणायाम करावा, तर जो तुम्हाला झेपतोय किंवा त्याचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. उदाहरणार्थ अनुलोम विलोम प्राणायाम आहे, तो अनुलोम विलोम प्राणायाममुळे बॅलन्सिंग प्राणायाम म्हणूनच सांगितलेला आहे. सो इन युअर डेली प्रॅक्टिस डेफिनेटली अनुलोम विलोम प्राणायाम घ्यावा, या मताचा मी आहे. नंतर सेक्शनल ब्रिदिंग ते रोज घ्यावं, आणि भ्रामरी प्राणायाम आहे तोही रोज घ्यावा. मग शीतकारी आणि शीतली प्राणायाम जेव्हा उन्हाळा असतो तेव्हा जास्त करून घ्यावा, थंडीत शक्यतो करू नये. कळलं की नाही? कारण त्यांनी ही आतमध्ये थंडावा निर्माण होतो, थंडीमध्ये अजून थंडावा घेण्यात काही अर्थ नसतो. कळलं की नाही?
तर आपल्या आपल्या याच्याप्रमाणे मेटाबॉलिझम प्रमाणे आणि आपल्या नीड प्रमाणे प्राणायाम करावा. पण 30 मिनिटं प्राणायाम करू शकतो, पण पहिल्याच दिवशी 30 मिनिटं करू नये हेही सांगतो. जर रेग्युलर प्रॅक्टिस वाले असतील त्यांनी 30 मिनिटापर्यंत प्राणायाम करायला हरकत नाही. आणि हठयोगामध्ये तर असं सांगितलंय की दिवसातून 4 वेळा प्राणायाम करायचा आणि 80 राऊंड करायच्या अनुलोम विलोमच्या. इट इज अ बॅलन्सिंग प्राणायाम विच बॅलन्सेस at your physical level, mental level and intellectual level. थँक्यू सर, थँक्यू. ओके, आणखी चला एक सर, धन्यवाद. आणखी हा एक सरांचा प्रश्न आहे, अजित पाठक सरांचाच. हा इफ इफ elongated breathing increases the oxygen, on the other hand you said that the cells should get used to low oxygen. These are contrary, therefore confusion is created. हा देर इज नो कन्फ्युजन. त्याचं कारण असं असतं की जेव्हा आपण आपला ब्रीदिंग, जसं मी म्हटलं कपालभातीमध्ये, आपण आयडियल कपालभाती करणारा माणूस 120 वेळा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकतो आणि 120 वेळा ऑक्सिजन आत घेत असतो, फ्रेश एअर आत घेत असतो. आणि नॉर्मल कंडिशन मध्ये आपण 16 ते 18 वेळा कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकतो आणि ऑक्सिजन आत घेत असतो. त्यामुळे कपालभातीमध्ये आपण अलाउ करत नाही, मॅक्झिमम ऑक्सिजन आत घेत असतो. परंतु इथे जेव्हा तुम्ही स्लॅकन करता तेव्हा त्याच्यामध्ये तो जो पिरियड आहे तो पिरियड वाढल्यामुळे नॅचरली कन्झम्पशन ऑफ ऑक्सिजन गोज आउट आणि डेव्हलपमेंट ऑफ कार्बन डायऑक्साईड इन्क्रीजेस. आणि ही नॅचरल प्रोसेस अशी आहे की प्राणायामाची, की जेव्हा तुमचं ब्रीथिंग रेट कमी होतो त्यावेळेला तुमची ऑक्सिजन स्लाइट कमी होतं, फार नाही कमी होत. कार्बन डायऑक्साईड लेवल स्लाइटली वाढतं, ऑक्सिजन लेवल स्लाइटली कमी होतं. आणि क्लिन्झिंग प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन लेवल स्लाइटली वाढतं आणि कार्बन डायऑक्साईड लेवल 10% साधारणपणे कमी होतं ते कार्बन डायऑक्साईड. आणि म्हणून इट इज अ क्लिन्झिंग प्रोसेस अँड दिस इज अ मेडिटेशनल प्रोसेस ऑर द प्राणायामिक प्रोसेस. आणि लॅबोरेटरीमध्ये ह्या गोष्टी प्रूव्ह झालेल्या आहेत. कैवल्यधाममध्ये बरेच ह्याच्यावर प्रयोग झालेले आहेत. आणि त्या प्रयोगात असं कळलेलं आहे की जसं आपण म्हणतो, जसं की प्राणायामिक प्रॅक्टिसेस केल्यानंतर जेव्हा ब्लड सॅम्पल्स घेतली आणि कपालभाती केल्यानंतर ब्लड सॅम्पल्स घेतली तेव्हा त्यांना कळलं की ऑक्सिजन लेवल या प्राणायामिक ह्याच्यामध्ये कमी झालेली आहे आणि कार्बन डायऑक्साईड वाढला. आणि थोडासा कार्बन डायऑक्साईड वाढल्यामुळे जो सुदिंग इफेक्ट येतो ना, दॅट इज द कामिंग डाऊन ऑफ माइंड. अँड इट इज प्रूव्ड सायंटिफिकली ऑल्सो विथ एक्सपेरिमेंट. थँक्यू सर. म्हणजे या विषयावर की स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र जे बेंगलोरचं जे आहे, डॉक्टर एच नागेंद्र सरांचं, त्या ठिकाणी या अनुलोम विलोम किंवा ओम म्हटल्यानंतर आपल्या शरीरावर काय परिणाम होतो, फिजिओलॉजिकल काय चेंजेस होतात याच्यावर खूप सारे बऱ्यापैकी संशोधन झालेलं आहे. आणि या सगळ्या फॅक्ट्स एक्सपेरिमेंट कडून त्या प्रूव्ह केलेल्या आहेत. रिसर्च प्रोजेक्ट्स पण अनेक त्या विद्यापीठांना, इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी आहे ती, त्या विद्यापीठांना खरंच भेट देण्यासारखी आहे. खूप चांगले रिसर्च प्रोजेक्ट्स घेतलेले आहेत त्यांनी. आणखी एक क्वेश्चन आहे, राहुल पगार यांनी विचारलेला आहे. स्तंभ वृत्ती इन्क्रीज CO2, देन हाऊ impurities are expelled out and how increase prana in our body, then shall we short our kala time to increase prana? हा पुन्हा एकदा सांगतो. स्तंभ वृत्ती इन्क्रीजेस CO2. स्तंभ वृत्ती म्हणजे कुंभक जे आहे ते जर तुम्हाला CO2 जर वाढवत असेल, देन हाऊ इम्प्युरिटीज आर एक्सपेल्ड आउट, म्हणजे इम्प्युरिटीज कशा बाहेर पडतील, अँड हाऊ इन्क्रीज प्राणा इन अवर बॉडी, देन शॉल वी शॉर्ट अवर काल टाइम टू इन्क्रीज प्राणा. म्हणजे स्तंभ वृत्ती हे कमी करायची. महत्वाच्या गोष्टी आलं लक्षात. दोन महत्वाच्या गोष्टी इथे लक्षात ठेवायचं असतं. एक तर जो कार्बन डायऑक्साईड वाढतो तो असा प्रचंड प्रमाणात वाढत नाही. एक लक्षात घ्या तुम्ही, आपलं नॉर्मल जे आपण एअर घेतो त्या याच्यामध्ये 20% ऑक्सिजन असतो आणि 0.04% कार्बन डायऑक्साईड असतो. आणि जे आपण नॉर्मली एक्झेल आउट करतो त्याच्यामध्ये 16% ऑक्सिजन असतो आणि 4.04% कार्बन डायऑक्साईड असतो. सो कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण तसंही
बऱ्यापैकी कमी असतं इनलेशन आणि एक्झलेशन मध्ये. अतिशय स्लाइट प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड वाढतो, एक लक्षात घ्या. आणि जेव्हा हे गॅस एक्सचेंज होतात, जेव्हा आपण हवा आत घेतो, लंग्स मध्ये घेतो, त्या लंग्स मध्ये घेतल्यानंतर देर इज ए एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. तर ब्लड मधून कार्बन डायऑक्साईड लंग्स मध्ये येतो आणि लंग्स मधला ऑक्सिजन ह्याच्यात जातो, ब्लड मध्ये जातो, अँड देन इट गेट सर्क्युलेटेड टू ऑल द सिस्टीम. ओके, नाव हिअर वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दॅट ह्याच्यामध्ये आपण फक्त सेल जे आहेत ते थोडासा ऑक्सिजन कमी असला तरी देखील आपण ते ट्रेन करत असतो. कारण आपण व्हेरी सिस्टमॅटिकली वी ट्रेन्ड अवर सेल्स टू वर्क विथ लो ऑक्सिजन कंटेंट. पण लो म्हणजे काय, अजिबात ऑक्सिजन नाही असं नाही, अतिशय व्हेरी स्लाइटली. जसं कपालभाती क्लिन्झिंग प्रोसेस मध्ये वर जातो, हा थोडासा खाली येतो. हा जो काही फरक आहे ना, म्हणजे ऑक्सिजन, मी जे म्हटलं मिसकन्सेप्शन काय आहे की लोकांना असं वाटतं की प्राणायाम केल्यामुळे माझा ऑक्सिजन कंटेंट वाढतो, तर दॅट इज अ मिसकन्सेप्शन. इनफॅक्ट विथ प्राणायाम a little bit of carbon dioxide increases, and with that little bit carbon dioxide gives a soothing effect. That is the one thing. सेकंडली ते जे म्हणाले की मग प्राणशक्ती कशी, तर प्राणशक्ती आणि ऑक्सिजन याचा संबंध नाहीये. तर ऑक्सिजन प्राणायामिक प्रोसेसमुळे आपण प्राणशक्ती वाढवतोय की जी कॉस्मॉस मधून आपण घेतोय, आणि ती आपल्या चक्रांमध्ये स्टोअर होत असते. मी काल म्हटलं तसं की तुम्ही गेल्यानंतर जरी दोन्ही नाकपुड्यातून ऑक्सिजन पंप केला तरी तुम्ही जिवंत होत नाही, कारण की तो प्राणशक्ती नाहीये तिथे. प्राणशक्तीच आपल्या शरीराला चलनवलन देत असते. तर प्राणशक्ती इन्क्रीज करणं हे त्या प्राणायामाचं उद्दिष्ट आहे. ऑक्सिजन लेवल कमी झाली का जास्त झाली, इट डझंट मेक एनी डिफरन्स. इफ युअर प्राणिक एनर्जी, द रिझर्वायर ऑफ प्राणिक दिस थिंग इज इन्क्रीज, then definitely you are all the time enthusiastic. There is no question. आपल्या फिजिओलॉजी, या फिजिकल बॉडीच्या केमिकल रिएक्शन आणि मेटाबॉलिझम साठी ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड आहे. पण जर का तुमची प्राणिक लेवल जर का तगडी असेल तर इट डझंट मॅटर टू मच. हे लक्षात घ्या तुम्ही. विथ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टीम वी आर कंट्रोलिंग द प्राण, वी आर नॉट कंट्रोलिंग द ऑक्सिजन और कार्बन डायऑक्साईड. लेट अस अंडरस्टँड दिस पॉइंट. आणि म्हणून मी प्राण संकल्पना परवाच्या दिवशी, कालच्या दिवसात तुम्हाला नीट समजावून सांगितली होती की वी आर वर्किंग ऑन प्राणमय कोश अँड नॉट द फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश, बट वी आर कंट्रोलिंग दॅट प्राणमय कोश थ्रू अन्नमय कोश. यू गेट माय पॉइंट? ओके. याच्यामध्ये मला वाटतं की प्राणशक्ती म्हणजे आपल्याला असं म्हणायचं आहे काय, चैतन्य शक्ती? एक्झॅक्टली, येस, यू सेड इट, यू सेड इट परफेक्ट. मी म्हटलं होतं तसं, तो वरिष्ठ प्राण, इट इज द चैतन्य. ही चैतन्य शक्ती आहे आणि त्या चैतन्य शक्तीमुळे हे सगळं चाललेलं आहे. आणि मला या प्रश्नाला जोडून तुम्हाला सांगतो, असे काही योगी आहेत की जे स्वतःला गाडून घेतात. आता त्यावेळेला त्यांचा कार्बन डायऑक्साईड वगैरे काय होत असेल कल्पना करा तुम्ही, पण ते जिवंत असतात कारण की चैतन्य असतं. They have increased with the pranayamic practices, they have increased the chaitanya. So it has nothing to do with whether how much is the carbon dioxide, how much is the oxygen level or anything. आपल्याला साधे साधे आपण बघतो, इव्हन बीचवर, सी बीचवर सुद्धा काही लोक स्वतःला गाडून घेतलेले आपण बघितलेले. मी कित्येक योगी बघितलेले आहेत असे. थँक्यू सर. याच्यामध्ये आणखी एक जोडावं वाटतं की हे स्तंभवृत्तीमध्ये CO2चं जे प्रमाण वाढतं ते कदाचित वाढून ते बाहेर टाकणं हे अपेक्षित असावं, आणि म्हणजे जे आपल्या शरीरातली इम्प्युनिटी आहे ती बाहेर पडली पाहिजे. पण त्यासोबतच तुम्ही सांगितलेलं की हे कुंभक जे आहे ते आपल्याला व्यवस्थित नाही केलं, बंद लावून नाही केलं तर त्यामुळे कदाचित धोका निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच कदाचित वशिष्ठ ऋषींनी हे सांगितलेलं असावं की कुंभक न करता, सर्वसामान्यांसाठी न करता हे प्राणायाम करावा असं सांगितलेलं असावं, असं एक मला वाटतं. एक्झॅक्टली. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की मॅक्झिमम मी तुम्हाला सांगितलं 7.5% पर्यंत यू कॅन प्रोलॉंग, पण नॉट वी.
the topmost yogis, they can prolong up to 7.5% approximately CO2 हे. त्याच्यानंतर there is a tremendous impulses going to the brain through their these chemoreceptors which are placed in this respiratory system. So they give the tremendous strong impulses to the brain, and we have to breathe out. So it is not for us, actually we cannot go up to the 7.5% level also. खूप छान माहिती सांगितलं सर. पूरक, अंतरकुंभक, रेचक आणि बहिर्कुंभक या सर्वाविषयी आपण सुंदर विवेचन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फक्त एकदा काही जणांचं हे होतं, मला आता एक्झॅक्ट नाव आठवत नाही, कुणीतरी क्वेश्चन रेज केलेला होता. याचं टायमिंग काय असावं, थोडस एकदा पुन्हा एकदा रिपीट करा. कसलं टायमिंग? म्हणजे पूरक, आंतरकुंभक, रेचक आणि बहिर्कुंभक याच्यामध्ये काय स्टार्ट विथ, म्हणजे हे जे आहे ना, हे प्रमाण हे हठयोगाने दिलेलं आहे. पण सुरुवात जर करायची असेल तर अतिशय थोडं जिथे तुम्ही कम्फर्टेबल, परत तेच तुम्हाला सांगतोय की कुठचीही योगिक प्रॅक्टिस ही न हटात न बलात अशीच केली पाहिजे. इट शुड बी व्हेरी कम्फर्टेबल. सो टू स्टार्ट विथ यू कॅन स्टार्ट विथ 1:1 प्रमाण. कुंभक करूच नका. म्हणजे मी प्रॅक्टिस जेव्हा सांगतो तेव्हा मी अशीच सांगतो की आता तुम्ही कुंभकाचा विचार करू नका. पहिले प्रॅक्टिस करा की 3 सेकंद पूरक, 3 सेकंद रेचक, 3 सेकंद पूरक अशी प्रॅक्टिस करत मग हळूहळू 4-4, 5-5 अशी करा. मग हळूहळू असं करा की 5 सेकंद हे आणि 6 सेकंद किंवा 7 सेकंद रेचक. रेचकाचं प्रमाण जास्ती असू द्यावं नेहमीच. कळलं की नाही? आणि मग जेव्हा ह्याच्यात तुम्ही बॅलन्स व्हाल तेव्हा मग हळूच तुम्ही कुंभक इंट्रोड्यूस करा. मग एक पहिल्यांदा फक्त 2 सेकंद कुंभक करा, मग 3 सेकंद. हे ग्रॅज्युअल इन्क्रीज करायला पाहिजे. एकदम पहिल्या दिवशी मी बसलो आणि कुंभक लावलं तर ते होणार नाही, ते हजार्डस होईल. अतिशय सिस्टमॅटिकली आणि अभ्यास हा सातत्याने व्हायला पाहिजे. सतू दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमी असं म्हटलेलं आहे पतंजलीने. तो दीर्घकाल असला पाहिजे, नैरंतर्य, त्याला कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे. एकाच वेळेला ती, समजा मी ठरवलं की मी सकाळी 6 ते 7 करेन, तर 6 ते 7 ही वेळ धरा तुम्ही. कारण त्यावेळेला तुमचं इंटरनल बॉडी सिस्टीम इज ऑल्सो रेडी, युअर माइंड इज ऑल्सो रेडी दॅट वी हॅव टू डू द प्राणायामिक प्रॅक्टिसेस, वी हॅव टू डू द योगिक प्रॅक्टिसेस. आज 6 ते 7 केलाय, नंतर मग संध्याकाळीच केलाय, मग मध्येच दुपारी केलाय, असंही नाही. दीर्घकाल म्हणजे आज नाही, उद्या नाही, 2 वर्ष नाही, 4 वर्ष, आयुष्यभर. आणि नैरंतर म्हणजे पंक्च्युअलिटी. देयर इज ए पंक्च्युअलिटी. एक वेळ पक्की करा, या वेळेलाच करा तुम्ही. शक्य असेल तर त्याच स्थानावर बसून करा. आपल्या घरामध्ये एक खोली निवडा, त्या खोलीतच तुम्ही करा की तिथे ती व्हायब्रेशन्स असतात, त्याचा तुम्हाला फायदा होईल. हे सगळे प्रकार आहे ते अतिशय सटल लेवलला इट वर्क्स. नक्की. धन्यवाद सर, तुम्ही खूप छान माहिती सांगितली आणि योग साधकांनी खूप छान छान प्रश्न विचारलेले आहेत. आणि माझं तर मत आहे की सुरुवातीला तुम्हाला शक्य नसेल नियमित, तुम्ही सुरुवात करा आणि सरांनी सांगितल्याप्रमाणे ते रेग्युलर करण्याचा प्रयत्न करा. सुरुवातीला काही जणांना शक्य होत नाही, पण माझं नम्र आवाहन आहे या जागतिक योग दिनानिमित्त की तुम्ही किमान सुरुवात करा. सुरुवात केल्यानंतर आपोआप गोडी वाटेल आणि गोडी लागली की आपण त्याच्यामध्ये निरंतर करण्याचा आपण सर्वजण प्रयत्न करणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळं मी पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे आवडते विकास गोखले सरांचं पुनश्च धन्यवाद. आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे सर्व पदाधिकारी आणि पोद्दार आयुर्वेद कॉलेजचे पदाधिकारी यांना मी धन्यवाद देतो. आज मला अजित पाठक सरांना, मला माहिती होतं की अजित पाठक सर सुरुवातीच्या पहिल्या दिवसापासून आपल्या सेशन मध्ये आहेत, पण आज सरांनी प्रश्न विचारला, मेसेज केला, त्यामुळे लक्षात आलं की सर पण एकदम याच्यामध्ये सिन्सिअरली सर्व हे करतायत. धन्यवाद पाठक सर. आणि सर्वांचे या
योग सेशनामध्ये सर्वजण जे योग साधक आपला वेळ काढून उपस्थित आहेत त्या सर्वांचं मी मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आजचं सेशन या ठिकाणी आपण संपूया. उद्या पुन्हा भेटू 8 वाजता. धन्यवाद. धन्यवाद.